Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. It's midday in Betwa in the east region of the country. Same time here in Akwa Douala Electoral region. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi la Flostini. Bon après-midi et ciel aussi bien goût. Madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues chez Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, près de 2 semaines après l'assassinat du petit Matisse au quartier Ngouaïkele à Yaoundé, 3 membres du gouvernement se sont rendus au domicile des parents de la victime. La délégation conduite par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a exprimé sa compassion à la famille éplorée. Les détails avec Marcelin Gansop, Emmanuel Job. Il vient d'arroser le quartier Ngouaïkele, offrant un bain de fraîcheur à la délégation ministérielle, attendue au domicile des parents du petit Matisse. Policiers et gendarmes sont mis à contribution pour s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, conduit la délégation venue essuyer les larmes de la famille et leur apporter du réconfort. Dans les rangs, Madeleine Tuinte, de la Recherche scientifique et de l'innovation, et Viviane Kilo Acheri, secrétaire d'État à l'éducation de base. Comme depuis le début de cette affaire, les parents du défunt ne souhaitent pas être filmés par nos caméras. On se contente donc de l'ambiance mortifère qui règne dans ce domicile depuis cette journée fatidique du 10 mai 2025. Pendant une vingtaine de minutes et à huis clos, les membres du gouvernement et la famille échangent quelques mots dans une atmosphère plus que lourde. Au sortir de là, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, bien que rongée par la douleur, place quelques mots à la presse. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que vous voyez les mamans devant vous, les mamans qui sont venues partager la peine de cette famille pour présenter les condoléances du gouvernement, du président de la République face à un drame comme celui-ci. Et nous prions pour que l'Éternel puisse donner aux parents, à toute la famille, la force de traverser cette dure épreuve. Cette visite intervient dans un contexte fait de questionnements autour de la suite réservée à cet infanticide. Au sein de l'opinion, l'on estime que ça n'avance pas beaucoup depuis que le présumé assassin, Dagobert Noafo, a été déféré au parquet du tribunal de grande instance du Fundi. La justice a été saisie. La procédure suit son cours normal. Nous avons foi à la justice camerounaise. Les magistrats font leur travail et nous les avocats, nous faisons notre boulot. Je vous remercie. Dagobert Noafo a commencé à s'exprimer, on disait qu'il ne parle pas du tout depuis le début. À ce stade, on peut dire quoi que ce soit. Je vous ai dit que la procédure suit son cours normal. Mais des informations puisées à bonne source au commissariat du 5e arrondissement font état de ce que ce dernier parle déjà aux enquêteurs et que son dossier sera bouclé bientôt et transmis au procureur de la République. En attendant d'être fixé sur son sort, c'est donc dans les cellules du commissariat du 5e au quartier Ngouaïkele que Dagobert Noafo ressasse les mauvais souvenirs du film d'horreur tourné le samedi 10 mai 2025 au détriment du petit Matisse. Les chercheurs camerounais sont entrés en grève le 21 mai dernier après un préavis annoncé le 12 avril 2025 à travers un sitting organisé devant le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le syndicat national des chercheurs du Cameroun dénonce la précarité de leurs conditions de travail. Les détails avec Aïk Cyril et Rodrigue Ngassi. Derrière ce mur du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation se trouvent des chercheurs mécontents. Vêtus de toges et assis à même le sol pour certains, ils dénoncent les mauvaises conditions de travail. Nous sommes fatigués d'utiliser nos salaires pour financer nos travaux de recherche. Nous sommes actuellement clochartisés. On ne peut pas aujourd'hui nous dire que nous devons innover sur les véhicules avec les bambous de Chine
ou bien fabriquer les drones avec les matériaux dérisoires, alors que de l'autre côté, on a nos collègues qui ont suffisamment de moyens. Selon la SND 30, les gains technologiques attendus de la recherche scientifique sont estimés à 300 milliards de francs CFA. Un objectif que le syndicat national des chercheurs du Cameroun trouve difficile à atteindre sans moyens conséquents. On va se retrouver avec un bilan où nous serons comptables. Pourtant, au fond, on n'avons pas été accompagnés financièrement. Nous venons ici interpeller le gouvernement pour dire qu'en réalité, il est possible que nous puissions aller au-delà de 300 milliards de francs CFA. Dans une lettre ouverte au président de la République, nous avons pu démontrer que nous pouvons mobiliser 109 milliards de francs CFA par an si on parvient à générer 250 brevets compétitifs. Le nouveau statut spécial des personnels chercheurs assigne à ces derniers des missions d'appui à l'innovation et d'accompagnement au développement. Mais selon le SINAC, la clochardisation des chercheurs au plan national a des répercussions au niveau international. Le classement que la recherche a dans l'indice mondial de l'innovation, la recherche camerounaise parmi les 10 dernières économies, ça ne nous honore pas du tout. Nous nous indignons parce qu'on constate une fermeture au dialogue social. Annoncé dans un préavis le 12 avril dernier, la grève des chercheurs sous tutelle Minerésie est effective depuis ce 21 mai. Prévue pour une semaine, elle pourrait se prolonger si les revendications ne sont pas examinées dans le sens de trouver une solution favorable, précise le SINAC. L'entreprise Olam Agri Cameroon célèbre 30 ans d'engagement dans le secteur agroalimentaire. Précurseur dans l'introduction du riz enrichi au Cameroun, elle développe depuis plus de 10 ans une production et une commercialisation de farine premium. Ce 30e anniversaire était l'occasion de réaffirmer sa volonté d'étendre son expertise. Regardons. Olam Agri Cameroon, 30 ans de leadership dans l'agroalimentaire, l'alimentation animale et la fibre alimentaire, avec une expertise mondiale incontestée et une parfaite lecture du marché local. Le 17 mai à Douala, le groupe fondé en 1995 a célébré 3 décennies de croissance, d'innovation et d'impact. Olam Agri is a global food, feed and fiber company which is focused on agri supply systems for a secure and sustainable future for all. And more importantly, participate in key agricultural commodities and raw materials that is very essential for us on our day-to-day life. We are very proud that we are today celebrating 30 years of our presence in Cameroon. Premier à commercialiser le riz enrichi au Cameroun, Olam Agri confirme son rôle clé dans l'accès à une alimentation saine et enrichie à des prix imbattables. We are the first ones who introduced the fortified rice in the country, which addresses the nutritional needs of the Cameroonian consumers. We've been able to be present across the country, not just one region, but across from Douala all the way to north, and we take great pride in that. We have a large set of customers and who have been instrumental in taking our key brands, Riz Bijou, Riz Meme, and they are just household names across the consumers. L'entreprise a également célébré les 10 ans de son unité de production de farine et de céréales, garantissant des produits de qualité pour tous. Nous avons exploré beaucoup d'autres lignes de produits. D'abord le cacao, puis le café, avant de commencer à partir de 2015 l'unité de production des farines de blé. Donc aujourd'hui, nous célébrons 30 ans de la présence d'Olam Agri au Cameroun et 10 ans qui correspondent à la 10e année d'exploitation de notre usine de farine. Nengwe Marie, assistante en ressources humaines et doyenne du personnel, incarne la fidélité et la confiance placée en l'entreprise visionnaire. Je suis à Olam presque 28 ans. J'étais la première femme, mais progressivement, nous sommes déjà presque plus d'une vingtaine de femmes à Olam. Avec Olam, nous progressons et nous grandissons. Nous remercions beaucoup la hiérarchie. La célébration, ponctuée de récompenses et spectacles, a réuni autorités administratives, traditionnelles et partenaires. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a salué l'impact socio-économique d'Olam Agri, acteur majeur de la sécurité alimentaire et de l'emploi au Cameroun. The major investment made by Olam Agri in Cameroon over the past 30 years is eloquent testimony to the determined commitment of this company and its management to working alongside the public authorities to serve our economy.
We are looking at expanding into fish feed, poultry feed, and animal feed businesses. We are looking at edible oil distribution, and we are also looking at other business opportunities. Présent dans plus de 60 pays avec 22 000 clients servis, Olam Agri se projette dans l'avenir avec des solutions durables et une vision tournée vers l'innovation. La microfinance Asie Cooperative Credit Union vient d'ouvrir sa nouvelle agence à Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Cette implantation vise à offrir des services financiers variés à la population locale. L'inauguration a été présidée par le gouverneur Grégoire Vogo. Regardons. Un nouveau soleil illumine le ciel de la microfinance à Bertois. Asie Cooperative Credit Union Azikoul vient d'installer son agence à Bertois au quartier Banvele. Nous apprécions positivement l'arrivée de Asie financier de la région de l'Est. Comme je l'ai dit il y a un instant, cette arrivée permettra de renforcer l'inclusion financière. Elle permettra d'accélérer la marche de cette ville et partant de cette région sur la route du développement. En présence des autorités administratives, municipales, traditionnelles et de nombreux clients, l'agence Azikoul de Bertois, la 15e au Cameroun, est un cadeau pour les populations. Azikoul a venu pour faire que tout le monde a l'argent pour faire leur business et développer la ville de l'Est. Donc je voulais appeler tous les opérateurs économiques qu'ils utilisent cette... Je dis que c'est un cadeau parce que c'est seulement la coopérative qui fait que la vie développe. Bertois compte des centaines de membres de la coopérative Aziré. Elle leur offre un éventail de produits et services. Il y a le compte d'épargne, il y a le compte d'épargne journalier, il y a le compte courant et aussi... On est en train de développer une plateforme là où tu peux rester chez vous, vous tirer l'argent dans votre compte ici, vous mettez dans votre portable et vous prenez ça dans quelques places que ça s'appelle e-bank là. Azikoul, microfinance de première catégorie créée en 1968, reconnue par la COBAC et affiliée à la RECUCAM, est digne de confiance. We are here because of the clarion call of the members of Bertois who knows about Azikoul. And they have made this clarion call for us to be installed in Bertois. So we are coming to Bertois and calling on the people of the land of the rising sun to come to Azikoul and open accounts with us so that they can benefit from the so many financial services that we accord to them. J'invite les populations, les opérateurs économiques à venir visiter cette nouvelle structure et pourquoi pas en devenir membre et à profiter naturellement des multiples services qu'elle offre. Le cadre est déjà à la hauteur des attentes. La clientèle a confirmé son choix. Azikoul peut être quelque chose utile ici à Bertois. C'est une opportunité pour la population de la région de l'Est. À peine ouverte, la porte du progrès rassure son aimable clientèle de Bertois et de la région de l'Est. Un autre public reportage dans ce journal, Orange Money offre à ses abonnés la possibilité de gagner jusqu'à 500 millions de francs CFA. À travers le programme de fidélité Orange Money, le réseau de téléphonie mobile veut renforcer sa proximité avec sa clientèle. Regardons. Famille, nous avons passé tant de bons moments ensemble. L'histoire de Ndolo entre Orange Money et vous ne fait que commencer. C'est pourquoi nous avons lancé cette année le programme de fidélité Orange Money qui met en jeu 500 millions de francs CFA à vous partager. Il vous suffit de souscrire au dièse 150 dièse ou via Maxit, de cumuler des points en utilisant les services Orange Money et de gagner de l'argent chaque mois et même des super lots. C'est notre façon de récompenser votre fidélité. Chers membres de la famille, je vous invite à vous inscrire au programme de fidélité Orange Money pour
pour continuer cette belle aventure. Fin de la première partie du journal. La suite en anglais, c'est avec Essielusi Liengu. Thank you, La Flosinier. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Insecurity has been a nightmare for the inhabitants of Cameroon, with several cases of attacks recorded on individuals and even their homes. Recently, security forces in the Mokolo subdivision of the south of the far north region launched a crackdown that led to the arrest of at least 3 suspects. Details with Immaculate Fogre. 3 young individuals currently in the dragnet of security elements of the Mokolo police station. The suspected bandits, aged between 20 to 21 years old, are members of a gang who have been causing terror in the Maritanaga division, far north region of Cameroon. They cannot go by without an individual complaining that they have been attacked by bandits. They go about breaking into homes and making away with valuable items. We have arrested 3 suspects. 2 others are on the run. Specialized in the theft of motorcycles and breaking into houses, these individuals are suspected of conniving with some residents, among them quarterheads. There are some quarterheads who have been conniving with the bandits, selling out private information to facilitate their activities. We are doing everything possible to track them so they can pay for their crime. The authorities call on parents to be responsible by denouncing children who carry out such criminal activities. I would like to plead with parents to stop protecting their children who carry out illegal activities. They do so because they benefit from the children. Instead, they should denounce such children. Though the inhabitants salute the efforts made by the forces of law and order, they still express worries about their safety and security. And now let's talk politics. Former Minister Marafa Hamadou Yaya, in a statement, has highlighted the invalidity of imposed mandates, referencing the experiences of the SDF and other opposition parties. He says that the candidacy of CRM political party presidential candidate Professor Maurice Kamto is in line with the law. For me, Armstrong Sanda tells us more. The debate surrounding Maurice Kamto's presidential candidacy bid has sparked intense discussions across Cameroon, with some questioning the legitimacy of his run due to the origin of his party's elected officials. In page 123 of his book titled Le Choix de l'Action, Marafa Hamadou Yaya, Cameroon's former Minister of Territorial Administration, underscores the fact that elected officials serve the public interest, not just their parties. Municipal magistrates and deputies become public officials bound only by the laws of the Republic. The imperative mandate is null and void, allowing elected officials to remain faithful to their conscience and personal convictions. Marafa Hamadou Yaya, Le Choix de l'Action. Furthermore, Professor Maurice Kamto and James Mwange Kobila, experts in public law and human rights, respectively, have argued that the fact that a candidate was elected in the list of one party rather than another is not entirely irrelevant. On the contrary, it is the ultimate expression of the sovereign's trust in a particular political formation to conduct given policies. Lex Lata number 32 of November 1996. This perspective highlights the importance of respecting the will of the people and the Constitution. The principle of the constitutional supremacy is also emphasized by Kamto and Kobila, who notes that one must conduct oneself in a manner prescribed by the Constitution. It remains that the ordinary legislature jurisdictions and administration draw the necessary consequence, which is to render contrary legal provisions null and void. For the fundamental rule formulated by Kelsen cannot be denied. One must conduct oneself in a manner prescribed by the Constitution. In the light of these expert opinions and constitutional provisions, proponents say that it is clear that Maurice Kamto's presidential bid is legitimate and grounded on the law. The CRM party leader's candidacy is a reflection of the people's trust in the party's policies his party officials hold. These proponents insist that any attempts to disqualify him on the basis of his party's origins would be unconstitutional
and contrary to the principles of democratic governance. And now let's talk education. Launched in August 2024, the unique registration number platform for secondary school students has been challenging for parents and even students to access to improve digitalization in schools. The Electoral Regional Education Committee held a training session here in the city of Douala that was yesterday in order to assist teachers and school proprietors to use their platform effectively. Cedric Chakutio has the details. To ensure students' monitoring and safety, better manage enrollment and exam fees, it was decided to create a unique registration number for each secondary school student. Despite its creation, the implementation of this initiative faces some challenges in certain regions of the country, particularly in private schools of the littoral region. Given the fact that most of our schools are also in the rural areas where electricity, network coverage, and even information is limited, it becomes very difficult for it to go as fast as possible. But our greatest fear is that if this instrument is not well got by all the stakeholders, when the government will pass through reparation, because they will be proposing that it will not be possible to register children for our examinations because they were not immatriculated, it becomes a problem. To address these problems, the Littoral Regional Education Committee held a session in Douala to take stock of the situation. Make a roundup of what we have done along the year and to check what we have done concerning digitalization and the unique identifier for our students, because we noticed that many of our schools did not follow what have been instructed by the hierarchy. And today, after the seminar, I think everything will be okay for them, so that for the next year, all our students in the littoral region will have their identifier, and our schools will follow the digitalization. As the end of the school academic year approaches, private schools principals were trained during this session on the challenges of digitalizing education, the use of the unique student identifier, as well as on improving statistics and periodic documents, despite the challenges related to effective internet access in the country. Cedric Chakutio reporting there. Now let's come back to May 20th celebration, National Unity Day celebration across the national territory. First, we'll be taking you to Santa and Tuba subdivisions, Mezam division of the Northwest region, where the event was marked by military parades and also political parties. In Santa, the absence of students was noticed, while in Tuba, participants wore face masks in order to hide their identities. Let's have the roundup of the May 20th celebration in Tuba, Santa, Wabane, and the Opankam division of the West region with our reporter Smart Jikan Gabriel. In Santa subdivision, Mezam division of the Northwest region, the 53rd edition of the National Day was an affair of the military, political parties like CPDM, SDF, alongside some members of the Cameroon National Youth Council and vigilante groups in the village. The turnout was, however, better than previous years. It was an occasion for the mayor, Samke Elvis Ganyam II, to call on those who didn't come out during the event to copy the examples of others who were present during the celebration. Still in Mezam division, in Tuba subdivision, the turnout of the population for the event was encouraging. But curiously, most of those who took part in the march past had face masks on as they struggled to hide their faces from the unknown. Some bad persons wanted to disturb the smooth running of the event, but thank God it went hitch-free. We are assuring them that the crisis will soon be resolved. Highlights of the day included the handing over of certificates to some youth by the divisional officer of Tuba, Masango Narcis. In the Southwest region, precisely in Wabane, Lebi Alem division, the ceremonial ground was filled to capacity as natives turned out to celebrate the 53rd edition of the National Day. Highlights of the event saw the award of medals to meritorious citizens, amongst them the mayor of Wabane,
Nembo K2 Israel. Satisfied by the large mobilization of our population who came out massively to magnify with the whole nation, the national unity of our country. The event ended with march past led by the military and later the civilians. In the West region, celebrations were decentralized for the first time. It was decentralized because of the security of children and secondly because of the difficulties observed in transportation since the Chancliffe incident. Just like in Bafang and Banka, the celebration took place history with massive participation. And now to this advertorial, Olam Agri Cameroon marks 30 years of dedication to the agri-food sector in Cameroon. As the pioneer in introducing enriched rice products, the company has spent the last decade focusing on food production and marketing of high-quality flour. Last weekend here in the city of Douala, Olam Agri commemorated its 3 decades of existence. Details in the following report. The agri-food group Olam Agri celebrated its 30th anniversary in Cameroon on May 17, 2025 in Douala. Olam Agri is a market-leading, differentiated food, feed and fiber agribusiness with a global origination footprint, processing capabilities and deep understanding of market need built over these years. Olam Agri is a global food, feed and fiber company which is focused on agri supply systems for a secure and sustainable future for all, and more importantly, participate in key agricultural commodities and raw materials that is very essential for us on our day-to-day life. We are very proud that we are today celebrating 30 years of our presence in Cameroon. With the launching of the first fortified rice in Cameroon, their commitment to food security goes beyond the quality of rice and value for money to provide it with the best nutritional value in the lives of their consumers every day. We are the first ones who introduced the fortified rice in the country, which addresses the nutritional needs of the Cameroonian consumers. We've been able to be present across the country, not just one region, but across from Douala all the way to north, and we take great pride in that. We have a large set of customers and who have been instrumental in taking our key brands, Ri Biju, Ri Meme, and they are just household names across the consumers. They also, on this occasion, celebrated the 10th anniversary of the flour production unit grains business. Ensuring that the food safety the government is looking for, we are a strong contributor, and that we ensure the goods of quality, flour of quality is available everywhere around the country. We do believe we are not flour sellers, we are service provider. One thing in mind, we focus on ensuring availability of the flour in all the remote areas in Cameroon. We've partnered with our beloved distributors and customers to make sure they get the right product at the right place. That has forced us to go through significant research and development to ensure that what we were serving them was exactly what they were needing. Ningwe Marie, Human Resource Assistant, is one of the longest-serving employees of Olam Agri. She expresses her satisfaction working for the best agri-food group in Cameroon. Almost 28 years at Olam. We are very happy with the company. We are asking the manager to continue with the ambition that he have with us in the company. View the way that I started and on where I'm now, very, very happy. The ceremony took place in the presence of the Minister of Commerce and other local and traditional authorities. The minister emphasized that Olam Agri's investment in Cameroon demonstrates its commitment to supporting food security, creating job opportunities for young people, and contributing to the country's economic growth. In a bid to develop agriculture and strengthen food security, Olam Agri look forward to exploiting other sectors. We are looking at expanding into fish feed, poultry feed and animal feed businesses. We are looking at edible oil distribution, and we are also looking at other business opportunities which can help the country and the stakeholders, and more importantly, the community across Cameroon. Olam Group is a leading agribusiness supplying food, ingredients, feed and fiber to more than 22,000 consumers worldwide. Their value chain spans more than 60 countries. Olam Agri, building a brighter future.
Ladies and gentlemen, that advert on the 30 years outstanding existence of Olam Agri Cameroon ends this edition of the 12 p.m. bilingual news. So we thank you for your keen attention and do stay in the company of interesting programs and also have a wonderful weekend. La Fleur Signée, have a nice weekend. Have a nice weekend. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end.